We should be close. Grazie, Dio. Follow my lead. Вот мы уже и приближаемся к дому. Нас встречают ублюдки всякие. Buongiorno, Ezio. How could you leave a Firenze without saying a proper goodbye? Eцио! What do you want, Vieri? So many things. A larger palazzo, 2 new steeds, a prettier bride. Oh, and yes, your life. Да хуя ты хочешь? Ушел нахуй. Кто там следующий? Ох ты ж сволочь, блядь. Ты куда, сука, пишу? Стоять, стоять, мразь. Пиздуй отсюда. I grow tired of this game. Finish him, and do not spare the women. What sorcery is this? Not sorcery, boy. Skill. Show yourself! As you wish. Here, use this. Kill them! Kill them all! А, на очко сел гандон. Don't let them get away! А ну-ка, сучары. Блять, там мочит моих. Разойдись, блять, что за дела? Я, блять, на такое не подписывался. Совсем охуели, блядь. Пиздуйте отсюда. Сдохни, урод. Ты шо, сука, еще блокировать вздумал? Давай, давай. Брила. О, ты куда, блядь, сунешься? Пиздуй отсюда. Так. Ты смотри, какой, блядь. You have my thanks. Keep the sword, Ezio. Do I know you from somewhere? Don't you recognize me? It's a me, Mario. Uncle Mario? It's been too long, Nipote. Far too long. I heard what happened in Firenze. Terrible. Come, let's get you all away from here. So, tell me everything. They executed father for treason. Federico and Petruccio too. And they came for me. Do you know why? I have no answers, Uncle. Only a list of names taken from a man who wished me dead. I still can't believe they are gone. Don't worry. We will make sense of this. I wish I shared your optimism. Come on, keep pace. We're almost there. I think you will find much to like in Monteriggioni. I thought Monteriggioni was an enemy of Firenze. For now. Next year it will be its friend, the year after its enemy again, and on and on. I cannot keep track, so I have stopped trying. These are honest, hard-working people. Our shops may only carry simple goods, but they're well-made and dependable. There is a chapel here, too. The prete seems a nice enough fellow, but I've never been much of a believer. Did you know the Villa Auditore is almost 200 years old? It was built by my great-grandfather, a strange man who carried all kinds of secrets. Keep your eyes open, and you might discover a few of them yourself. With all the fighting that's been going on, this place has started to get a bit rough around the edges. I wish I could do something about it, but I just don't have the time or money to fix things up. Guess that's life, huh? Here we are. Casa Dolce Casa. So, what do you think? It's most impressive, Uncle. She's seen better days, I suppose. Believe me, I'd have her shining again if only I had the time. Now that you have had the tour, Nipote, you should go and outfit yourself. My men in the market are expecting you. Return here when you're finished, and we'll begin. Begin? Begin what?
I thought you'd come here to train. No, Uncle. I came here to escape Firenze. And I intend to take my family further still. But what about your father? He'd want you to finish his work. What work? My father was a banker. Wait, he did not tell you? I have no idea what you're talking about. Ma che me combini, Giovanni? Where to even begin? Go and fetch the gear in the market. It will give me time to think. But that's that. We'll talk more later. Some spending money should you need it. And if you find yourself in need of rest, I've prepared a room for you on the top floor of the villa. О, вижу одну статуэтку от тебе. И прибавится немного бабла. Так, валим в другую сторону, там еще одна. Так. Вот уже две есть. Так. Сейчас перо вижу. Перо есть. Так. Ладно, заберу перо. С ними посложнее. С этими перьями. Так. Вот ты где? Ладно. Так. Здесь ничего интересного нет. Иди ко мне. И вот тебе еще и третья. Даяна. Так. Здесь нет ничего. Сюда мы не заберемся. Оставим на потом. Так. Давай наверх. Oh, that is impressive. Есть 4. Пятую вижу. Так. Вижу еще перо. Так, по поводу древесины, вот. Есть еще. Дальше. Уйди с дороги. Давай, давай, забирайся наверх. Так. Так, теперь нужно перо достать будет. Так. Здесь ничего не видно. Нет, ничего нету. Ладно. Двигаемся дальше. Вот там. Давай сюда. Так, посмотрим, что у нас здесь. Стоп. Вот, вижу, есть. Вот и все. Так, что мы отсюда можем увидеть?
Так. Ничего пока интересного не видно. Идем пока задание выполним. И расставим все статуэтки на свои места. Приоденемся немного. Come again, please. Да, обязательно. А к доктору я потом зайду. Так. Начнем с этой стороны. Посмотрим, что у нас здесь. Отлично. Так, что у нас здесь? Тоже собрано весь набор. Так, следующий. Отлично, здесь весь набор. А что у нас с этой стороны? Только один, еще одного нужно найти. Найдем, значит. Далеко он от нас не свалит. Далеко не убежит. Так, здесь у нас сундук. Деньги пригодятся для восстановления города. Ну как города? Скажем, виллу восстановить. Это будет более правильно. Так. Где-то должна быть последняя. Рано или поздно я ее найду. От меня не скроется. Так, идем в эту сторону. Так. Отсюда не открывается вид на последнюю. Так. Ладно. Ищем дальше. В другой части. You should feel better now. Take care. Так. Здесь ничего не видно. Так. Здесь ничего.
Так. Где-то она должна здесь неподалеку быть. I see you. Вот ты где. Вот и все. Можно и синхронизироваться. Откроем карту. Так. И заберем последнее. Вот и все. Так, что у нас дальше? Здесь у нас пока пусто. Да, ничего нет. А здесь кто-то уже развешал страницы. А вот и Джонни. Don't worry. We're only staying here for a little while. I don't like it here. I want to go home. I know. Salute, uncle. I did as you asked. And quickly too, ben fatto. Now, let's teach you how to fight. No. As I said, we are leaving. Ezio, you barely held your own against Vieri. You won't survive a week on the road. If you want to leave, so be it. But at least do so armed with the skills and knowledge necessary to defend yourself. If not for me, for your mother and sister. Fine. Ottimo. You can swing a sword, to be sure, but offense alone will not carry a battle. You must survive long enough to strike. I will teach you how to dodge. You said my father was more than just a banker. No use dancing around it, I suppose. Your father was an assassin, Ezio. I told you before. My father was a paper pusher. No. He was born and bred to kill. Так не пойдет. I find this difficult to believe. What of the list you carry? Do you think it's merely a catalog of debts? Bene, I've taught you how to avoid your enemy's attacks. Now you'll learn how to turn them to your advantage. All this talk of assassins and Templars, it reeks of fantasy. Like something from an old parchment covered in arcane writing, perhaps? How did you know? You have your father's blade. I figure you have the codex page included as well. Codex. See, a guide to the inner workings of the Order. Its origin, purpose, and techniques. Our creed, if you will. Your father believed the Codex contained a powerful secret. Vogliamo aprire Something le that danze. would change the world. Perhaps it's why we Fool. came for him. Non essere timido. Да, попался. You just going to stand there.
О, бля. Словил. You're Пиздюлина. making fine progress, Ezio. Today I'm going to teach you how to position yourself in battle. Where you stand and how you move can make all the difference. Don't think I haven't seen you picking apart my library. I trust you believe me now? Yes. My father was an assassin. Мне But why the пизда. need for such secrecy? Are you familiar with the Templars? One of several knightly orders formed during the Crusades. History teaches they were disbanded nearly 200 years ago in France. Only they weren't. Merely pushed underground, where they continued their barriers. Давай, водопроводчик, покажи, на что способен. Нашел кого учить, сынок. Бля. Воу, на кого руку походит. Well done, Nipote. You've really come into your own. Thank you, Uncle, for all you have given me. Your family, such is my duty and my desire. I'm glad you had me stay. Good. You've reconsidered leaving. We sail for Spain in 3 days. But Nipote, I have given you these skills that you might be better prepared to strike against our enemies. And if they find me, I will. You want to leave, Ezio? To throw away everything your father fought and died for? To deny your heritage? Fine. Come vuoi. Arrivederci e buona fortuna. Uncle, wait! Why is he so upset? How can he not be? Vieri's been harassing us ever since you first arrived. To be expected, I suppose, given his heritage. Ну что ты, Марио, блядь, такой обидчивый, пиздец. Идешь себе как баба. Че ты обижаешься, блядь? Uncle! Бля, куда он съебался? Where is everyone? They ride for San Gimignano to slay that snake, Vieri. I wish to join them. Быстро, You'll блядь. find what you need at the stables. Ну ладно, сука. Я тебя догоню. Так, они наверху, окей. Погнали наверх. Ezio, look at her. I still can't get her to talk. She spends all day and night in front of those feathers Petruchio used to collect. She can't let them go. I don't know what to do. Don't worry. She'll come back to us. I know it. Пусть будет так, еще 92. Соберем их всех. Погнали за этим обидчивым Марио. Найдем его, куда он там свалил. Вот так, приоденемся немного. Что по оружию? Да, слишком дорого. Ну ладно. Потом. И это дорого. Well, one man's coin is as good as another. Окей. Что у меня за меч? Какая-то палка. Какой-то дрын. Ладно, валим. All who need aid are welcome. Так, или через эту штуку. Нет.
Давай, плотва, вперед. Конечно. Отправляемся. Да, странно, эта лошадь летит как-то. Привет, обидчивый. Ezio, what are you doing here? Taking responsibility. Vьери troubles you because of me. Vьeri troubles us because he's a Templar, and we are assassins. Either way, I wish to help. Va bene. Then listen close. First, we must find a way inside the city, though it seems Vьeri expects us. He has sealed the gates and sent his men to guard them. Fortunately for us, the city is larger than his host. The southern gate suffers for it, so this is where we'll strike. Pronti? Погнали, покажем этому говнюку. Все, я понял, куда ты погнал. Так, давай быстрее. Сколько All right, Ezio. Here's how it is going to work. My men and I will distract the guards. Once we have engaged them, get yourself over the wall and find a way to open the gate. Take these throwing knives. Use them to dispatch the archers. I'm ready when you are. Then let us begin. Al attacco! Так, где эти нашли? Тихо. Не пали. Тихо, не пали. У нас еще здесь какой-то чел. Тихо, не пали. Так, какой молодец. Че ты падаешь, твою мать? Я сказал тебе падать, что ли? Падай. Падай. Сам ты ассасин. Поехали. Завалите сюда, пиздюки. Вы там одного чувака не можете загасить. Так надо было. Ну, куда вы побежали? Идиоты. Well done, Ezio. We're in. This way, men. I want you to distract those guards and keep them from raising the alarm. Hopefully it will buy me enough time to find and silence Vьeri. Va bene. Wait, Nipote. Take a few of my men with you, just to be safe. Come join me once they're dealt with. What's Vьeri up to now? Да я лучше б сам разобрался. Give me a minute. How else to explain all the patrols? I'll signal again when you should follow. Instead, he's turned us into nursemaids. And what? Expensive, but my goods are worth the extra quattrini. I've never stocked shoddy merchandise. Сейчас я вам покажу, как это делается. Careful. What do you want to strike before him like Bernardo was? Poor bastard. Vьeri took his eyes. I'd like to keep mine. So let's end this conversation. What? Who did this? Where is the killer? Вот так надо. Пошел нахуй. Пошла нахуй. Пошла нахуй. Да, блядь, грись этого ублюдка. Пизду.
Вот и все. Идем дальше. Блин, ножи закончились. Ладно, возьму ножик. Так будет быстрее. Похватай его, режь голову. Перережем глотку. Да что ты с ним возишься, вот так сразу нужно было. Сейчас немного затарюсь. Это мне деньги на новый меч. Захожу с каким-то нищебродским дрыном. Куда ты, блядь, лезешь? Съебался. А ты еще разлегся. Нашел, когда спать. Эцио! Your uncle's under attack and needs help. Go to him. Да, понятно, от тебя толку ноль. А ну, блядь, пиздюки. Иди сюда. Ох, пиздюда. Не съебался сразу, нихуя себе. Один пошел. Второй за ним. Дай мне отправить. Now we got our hands. My brothers and I will deal with these guys. I want you to go on ahead, root out that snake. See the justice is done. Ты, блядь, куда мочишь? Сейчас я найду Вьери Паццы, блядь, не бей по своим. Куда ты бежишь? Заебали, блядь. Нужно всех убрать. Все, всех развалили. Оставайтесь здесь. Я сам разберусь. Опа, деньги. Еще бабло. Тут, блин, никем не охраняемые деньги, батя. Интересные люди здесь обитают. It's settled. Vьери, you will remain here to coordinate the mercenary. Francesco will organize our forces in the city and send word when it's time to strike. Jacopo, your job is to calm the citizens once the deed is done. What of that ubriacone Mario? He continues to harass my forces, and I fear he'll discover what we intend. He's always been trouble. Just like that bastardo brother of his. Then let me reunite them, father. There will be plenty of time to clean up the refuge when we're finished. Now, is there anything else? Muy bien. May the Father of Understanding guide you. May the Father of Understanding guide you. Comandante! Comandante! What? Mario Auditore has invaded the city. He comes for you. Then let's not keep him waiting. Ты смотри, какой махач связался. Вы что там, блядь, стали? Тут пялились в одну точку, идиоты, блядь. Ну, сука, ладно, как хочешь. Сейчас я тебе покажу, блядь. Я так аккуратно подберусь, незаметно. Оп, оп, оп. Ну, сука, получи. Оставлю тебя на потом. Тихо, тихо, тихо. Не дергайся.
Пиздуй отсюда. Так. Ты смотри какой. Нахуй. Ну давай, сучонок. Ну ты смотри какой. Ты ебать. Давай, помахай. Ладно, стой с тобой. Ты, блядь, чё сюда сунешься, сука? Пошел нахер. Пиздуй отсюда. Я сказал, пиздуй. Видишь, я здесь развлекаюсь с этим пиздюком. Вы мне мешаете. Да что ты, блядь, падаешь под ноги? Давай, сучонок. На, блядь. What are you and your allies planning? Is this what my father discovered? Is this why he was killed? Were you hoping for a confession? Pezzo di merda! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Enough, Ezio! Show some respect. Respect? After all that's happened, do you think he would have shown either of us such kindness? You are not Vьери. Do not become him. Che la morte ti dia le pace che cercavi. Requiesca in pace. Take this. Read it when you have the time. Our work here is finished. Let us return to the villa. Home sweet home. Вижу, нас здесь ждут уже. And here he is, our campione Ezio. Oh, hey, Ezio! I see you've wasted no time starting the celebration. And why not? You've done us a great service, Nipote. With Vьери dead, La Toscana will grow quiet once more. Do you know what that means? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane! What? It's true! Come, Ezio, walk with me. Yes, uncle. The Pazzi answer to another. Spaniard. He is Rodrigo Borgia, one of the most powerful men in all of Europe, and leader of the Templar Order. Which makes him responsible for the murder of my father and brothers. Yes, and he will kill you too, given the chance. Then I must stand against him if I wish to be free. But not until every other Templar has fallen to my blade. Father's list will guide me. Where will you go next? Firenze. Francesco de Pazzi will share the fate of his son. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. All right, that's enough grim talk for one night. I'll be in my study if you need me. I shall read the letter my uncle gave me. Так, посмотрим, что у нас здесь. Messer Francesco, I have done as requested and spoken with your son. I agree with your assessment, though only in part. Yes, Vьери is brash and prone. Оставим это. Так, что у нас на карте интересного? А, пока что ничего. Look familiar? Other codex pages. Yes. Your father managed to find and translate a few before he... Here.
This is not your father's work. Someone else has translated it. Leonardo da Vinci, a friend. Do you see the way the words cross from one page to the next? There is something underneath it all. Some kind of map. Where is it supposed to lead? Your father and I managed to make out bits of a prophecy scrawled across these pages. It was written by an assassin like us, who long ago held a piece of Eden. His name was Altair. He spoke of something powerful and ancient hidden beneath the land. What is it? What indeed? Solving that little mystery is exactly why we collected these pages. Then let me help. It's time I take on my father's work. All of it. I start with the page I took from Vьери. Leonardo will decode it for us. Bene. Return here when time permits, and we'll add it to the wall. Окей. Хотя я там уже был. Не вижу смысла туда-обратно забираться наверх. Ну, во всяком случае, можно будет раскодировать эту штуку. Погнали. It's getting easier and easier to hack into Abstergo's mainframe. It's like I know what data I'm looking for. Like I've already lived it. Так. Окей. Что у нас здесь? Нет. Здесь ничего нет. В этом есть какое-то изображение. А здесь у нас что? Ничего интересного. Так. Тоже ничего. И здесь ничего нет. Сейчас найдем. Где ты там прячешься? От меня не скроешься. Так. Набор цифр мне мало интересен. Вот ты где. Нет. И здесь ничего нет. Так, вот ты где спрятался. Вот и все. Один из 4. Идем дальше. Так. Вот где-то здесь. Вот ты где. 2 из 4. Давай посмотрим. Вижу сундук, к нему потом доберемся.
Сейчас страницами обзаведусь. Вот у нас третья. И четвертая вот аж здесь спряталась. Come, don't be shy. Так, где ты, плотва? Иди ко мне. Вперед. Воу, что происходит? Ну, успокойся. Вот ты где. Все. Здесь дело сделано. Направляемся дальше. Немного не попал. Так, здесь проход закрыт. Там тоже проход закрыт. Или... Да, вроде закрыт. Да, закрыто. В таком случае валим отсюда. Нечего здесь делать. Разворот. Забираю. Так, что у нас здесь больше ничего нет? Нет, больше ничего. Вот, ты меня уже ищешь. Так, разворачиваемся. Валим отсюда. Давай. Быстрее, плотва. Все. Don't be shy. I only aim to... Кстати, нужно будет обзавестись оружием. Более лучшим, нежели то, что у меня сейчас. Но это успеется. Salute, Claudia. Our uncle is un mostro. This is outrageous. What's happened? He's making me work. If father was here, I'd never be stuck behind a desk like this. And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here, Zio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me. Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. And since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money.
Although I doubt anyone will want to come this far out of the city. But if they do, I'll keep the money we make in this chest. You're going to have to show up to take it to the bank yourself. Because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito? Deal. Окей. Очень интересно, оставим на потом. Давай к чему-то более полезному. Вот, к примеру, к этому. Buongiorno. Is there something wrong? Yes, Sir Mario hired me to deal with this mess, but I'm an architetto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. And if someone brought you money? Then we'd be in business. You must be Ser Ezio. Am I right? Uncle! I like this architetto! He gets very observant when he can smell mud. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. As for renovations, well, you'll be bringing the town and villa back to life. As Sir Mario tells me, that was very important to your great-great-grandfather. Plus, when you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people who visit, causing your income to increase. So, let's take a look, shall we? Окей. Карты пригодятся. Без них никуда. Банк. Бордель. Вот это нужно будет сделать обязательно. Потом займемся. Нужно заняться этим 7. О, 7 штук. Ладно. Найдем, заработаем. Нарешаем. Хоть немного преобразилось. Не сильно, конечно, можно было и получше. Стоп. Не туда. Вот, я что, зря это делал? Конечно же, не зря. Вперед. Деньги не пахнут. Поэтому все равно какой запах в этой канализации. Ведь мы пришли за деньгами. Да, Эцио? Деньги важнее. Так, 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 так. Нужно сделать немного иначе. Осторожней. Осторожней, аккуратно. Не свались. Вот так. Ну, как бы 4 штуки я вложил, чтобы получить 602. Да, отличное было вложение. Так. Ладно. Давай сюда. Вот и все. Ну, хоть часть отбил. И на том спасибо. Пойду перья выкину. Поговорим с тобой в следующей серии, Марио.